글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 4일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Shohei Ohtani reveals long-distance love story behind sudden marriage announcement. 오타니 쇼헤이, 갑작스러운 결혼 발표 뒤에 숨겨진 원거리 연애 이야기 공개. MLB star Shohei Ohtani, at 30, shared the story of his long-distance relationship with his now wife. In a recent interview with Sports Graphic Number, released online, Ohtani said that despite the physical distance between Japan and the United States, they stayed connected through calls and Netflix. He mentioned that his wife, being busy with her work, hardly visited the U.S. during the last season. And he spent his recovery from elbow surgery with his dog, Deco. They frequently watched comedy shows and dramas together over the phone, including Japanese drama Hibento and Netflix's House of Ninjas. Ohtani highlighted that while they share many common interests, they differ in their love for novels, as he doesn't read much, unlike his wife. The marriage news was first announced by Ohtani on his Instagram on the 29th of last month. Without revealing specifics about his Japanese wife or the wedding details, the full interview will be published in the Sports Graphic Number magazine on the 7th. 30세의 MLB 스타 오타니 쇼헤이가 최근 스포츠 그래픽 넘버와의 인터뷰를 통해 지금의 아내와의 원거리 연애 이야기를 공개했습니다. 오타니는 일본과 미국 사이의 물리적 거리에도 불구하고 전화와 넷플릭스를 통해 연결을 유지했다고 말했습니다. 그는 아내가 지난 시즌 동안 바쁜 일정으로 미국을 거의 방문하지 않았으며 팔꿈치 수술에서 회복하는 동안 반려견 데코와 시간을 보냈다고 언급했습니다. 그들은 전화로 함께 코미디 쇼와 드라마를 자주 시청했으며 일본 드라마 비번트와 넷플릭스의 하우스 오브 닌자 등을 포함합니다. 오타니는 공통의 관심사가 많지만 소설에 대한 사랑에서는 다르다고 강조했는데 그는 아내와 달리 별로 책을 읽지 않습니다. 결혼 소식은 지난달 29일 오타니의 인스타그램을 통해 처음 발표되었으며 일본 출신의 아내나 결혼 세부 사항에 대해서는 국제적으로 공개되지 않았습니다. 이 인터뷰 전체 내용은 오는 7일 스포츠 그래픽 넘버 잡지에 실릴 예정입니다. Stayed connected. 연결을 유지하다. Ohtani said that despite the physical distance between Japan and the United States, they stayed connected through calls and Netflix. 오타니는 일본과 미국 사이의 물리적 거리에도 불구하고 전화와 넷플릭스를 통해 연결을 유지했다고 말했다. Number 2. U.S. delivers aid to Gaza via airdrop in a historic first. 미국 역사적인 첫 공중 투하를 통해 가자지구에 구호품 전달. On March 2nd, the Biden administration utilized military aircraft for an airdrop, delivering food aid to the Gaza Strip, marking the first time the United States has participated in such an operation. The U.S. Central Command announced that 3 Air Force C-130 transport planes dropped food, sufficient for 38,000 people in Gaza, in a joint operation with the Jordanian Air Force. The choice of drop locations was strategic, targeting areas where people could easily access the aid. This action comes in response to severe famine conditions in Gaza, exacerbated by Israel's restrictions on land-based aid deliveries amid ongoing conflict with Hamas. The U.S. plans to continue delivering aid to Gaza and hopes to facilitate ceasefire negotiations between the conflicting parties. Despite the challenges and limitations of airdrop operations, including high costs and potential for aid misdirection, the dire situation in Gaza has prompted the U.S. to take urgent humanitarian action. The operation reflects the Biden administration's efforts to address civilian suffering in Gaza and to encourage a ceasefire and hostage release negotiations between Israel and Hamas. 3월 2일 바이든 행정부는 군용기를 이용한 역사적인 첫 공중 투하 작전을 통해 가자지구에 구호 식량을 전달했습니다. 미 중부사령부는 요르단 공군과 합동작전으로 C-130 공군 수송기 세대가 가자지구에 38여 명분의 식량을 투하했다고 발표했습니다. 투하 장소 선택은 사람들이 구호품에 쉽게 접근할 수 있는 지역을 목표로 했습니다.
이번 조치는 하마스와의 지속적인 충돌 속에서 이스라엘의 육로를 통한 구호품 반입 제한에 따른 가자지구 내 심각한 기근 상황에 대응하기 위한 것입니다. 미국은 가자지구에 계속해서 구호품을 전달하고 양측 간 휴전 협상을 촉진할 계획입니다. 공중 투하 작전의 도전과 한계에도 불구하고 가자지구의 절박한 상황은 미국으로 하여금 긴급 인도주의 조치를 취하게 했습니다. 이 작전은 바이든 행정부가 가자지구 민간인의 고통을 해결하고 이스라엘 및 하마스 간의 휴전 및 인질 석방 협상을 장려하기 위한 노력을 반영합니다. Urgent humanitarian action. 긴급 인도주의 조치. The dire situation in Gaza has prompted the U.S. to take urgent humanitarian action. 가자지구의 절박한 상황은 미국으로 하여금 긴급 인도주의 조치를 취하게 했습니다. Number 3. Jensen Huang predicts AI to pass all human tests within 5 years. 젠슨 황, AI가 5년 내 모든 인간 시험을 통과할 것이라 예측. NVIDIA CEO Jensen Huang, a pivotal figure in the AI boom, forecasts that AI will be able to pass any exam that humans can within 5 years. Speaking at an economic forum at Stanford University, Huang stated that the era of general artificial intelligence capable of human-level intelligence and learning in any situation is on the horizon. He defined thinking like a human as having the ability to pass human tests, predicting that within 5 years, computers will achieve high scores in all conceivable tests. Currently, AI can pass a lawyer's exam but struggles with specialized medical tests like gastroenterology, which Huang believes will change within 5 years. However, he noted that the timeline for AGI's arrival might vary depending on how thinking like a human is defined. Amidst optimistic forecasts about AI's future, Tesla CEO Elon Musk and OpenAI's CEO Sam Altman, who developed ChatGPT, are continuing their legal battle. Musk has sued OpenAI and Altman, accusing them of breaching initial agreements, while claiming OpenAI has become a closed-source subsidiary of Microsoft, diverging from its mission to ensure AGI benefits all of humanity. AI 열풍의 중심 인물이자 엔비디아 CEO인 젠슨 황은 AI가 5년 내에 인간이 치를 수 있는 모든 시험을 통과할 수 있을 것이라고 예측했습니다. 스탠퍼드대에서 열린 경제 포럼에서 황 CEO는 모든 상황에서 학습할 수 있는 인간 수준의 지능을 갖춘 범용인공지능 AGI 시대가 곧 도래할 것이라고 발표했습니다. 그는 인간처럼 생각하는 것을 인간의 시험을 통과할 수 있는 능력으로 정의하며 5년 안에 컴퓨터가 모든 상상할 수 있는 시험에서 좋은 성적을 거둘 것으로 예측했습니다. 현재 AI는 변호사 시험은 통과하지만 소화기 내과 시험 같은 전문 의학 시험에는 어려움을 겪고 있는데 황 CEO는 이러한 상황이 5년 안에 변할 것이라고 봅니다. 하지만 인간처럼 생각하는 것의 정의에 따라 AGI의 도래 시기는 달라질 수 있다고 그는 덧붙였습니다. AI의 밝은 미래에 대한 예측이 계속되는 가운데 테슬라 CEO 일론 머스크와 챗GPT를 개발한 오픈AI의 샘 올트먼 CEO는 법정 싸움을 이어가고 있습니다. 머스크는 오픈AI와 올트먼이 초기 계약을 위반했다고 주장하며 소송을 제기했으며 오픈AI가 마이크로소프트의 폐쇄형 자회사로 변모했다고 비판했습니다. On the horizon, 지평선에 곧 도래할. Huang stated that the era of general artificial intelligence AGI, capable of human-level intelligence and learning in any situation, is on the horizon. 황 CEO는 모든 상황에서 학습할 수 있는 인간 수준의 지능을 갖춘 범용인공지능 AGI 시대가 곧 도래할 것이라고 발표했습니다. Number 4. Germany investigates after Russia leaks meeting on Taurus missile support for Ukraine. 러시아가 우크라이나 지원을 위한 타우러스 미사일 관련 독일군 회의 녹취록 유출 후 독일 정부 조사 착수. The German government is launching an investigation following the release of a recorded meeting by Russia, discussing the support of Taurus missiles to Ukraine, raising concerns of eavesdropping. The recording, which includes sensitive information about weapon support from European countries, was allegedly leaked by Russia to incite division among European allies and hinder missile support. The German Defense Ministry acknowledged that an internal Air Force conversation was intercepted.
and is unsure if the released audio files and transcripts have been altered. Chancellor Olaf Scholz described the situation as very serious and announced that a high-intensity investigation is underway. The leak included discussions by German military officials on the feasibility of attacking the Kerch Bridge, connecting Crimea and mainland Russia using Taurus missiles. The bridge, a vital supply route for Russian forces since the annexation of Crimea in 2014, also holds symbolic significance, dubbed Putin's pride. Dmitry Medvedev, deputy chairman of Russia's Security Council, criticized Germany for planning attacks on Russian territory with long-range missiles, reigniting old rivalries. 러시아가 우크라이나의 타우러스 미사일 지원에 대해 논의한 독일군 회의의 녹취록을 공개한 후 독일 정부는 도청 문제로 조사에 착수했습니다. 녹음에는 유럽 국가들의 무기 지원에 관한 민감한 정보가 포함되어 있으며 러시아는 이를 유출해 유럽 동맹국들 사이의 분열을 조장하고 미사일 지원을 방해하려는 의도로 보입니다. 독일 국방부는 공군 내부 대화가 도청당했음을 인정했으며 공개된 오디오 파일과 녹취록이 변조되었는지 확실하지 않다고 밝혔습니다. 올라프 숄츠 총리는 매우 심각한 사안이라고 설명하며 고강도 조사가 진행 중임을 발표했습니다. 유출된 내용 중에는 독일군 고위 간부들이 크림반도와 러시아 본토를 연결하는 크림대교를 타우러스 미사일로 공격하는 방안을 논의한 것이 포함되어 있습니다. 크림대교는 2014년 크림반도 병합 이후 러시아군의 주요 보급로로 사용되었으며 푸틴의 자존심으로 불리는 상징적 의미도 가지고 있습니다. 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장은 독일이 장거리 미사일로 러시아 영토를 공격할 계획을 세웠다며 오랜 라이벌 독일이 다시 원수로 변했다고 비난했습니다. High-intensity investigation. 고강도 조사. Chancellor Olaf Scholz described the situation as very serious and announced that a high-intensity investigation is underway. 올라프 숄츠 총리는 매우 심각한 사안이라고 설명하며 고강도 조사가 진행 중임을 발표했습니다.